asalaamaaleykum ñu dooree ko ak salaatu ala nabi bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina mawlana muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallam wa tasliman asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam jiital nuyoo bi nag suñu imam pratique Ibrahim Sidi ak suñu gan bu tëdda gi honorable Halifa Sallah moom nag dafa bari mbaxana waaw su mu bëggee wax mbaxana yim sol yëpp dañ fi yàgga waaw benn boor bi politicien la waaye beneen boor bi mun naa wax ne éducationiste la parce que li moo def moom civil education amul dara lu ko gën a foor koo xam ne dafa taxaw ci télé ci radio di wax nit ñi di dégga te yàlla def na gannaaw bu mu nekkee loolu tamit laaka yi nga xam ne ñoo gën a far ci dëkk bi yëpp laa laaka te comme du wax fenn benn di laajte kii lan la wax lu mu wax yëpp ni dañ koo dégga mu ànda suñ broda bi tamit ñoo ànda si pour ñëw teew fii si tuuri jumaa bi suñ président Alaaji Bakary Jammeh mu ngi ñu toog ci gannaaw fële Babou Faye ñu ngi welcome ci tuuri board bi ak kilifa yi fi teew Alaaji Moussa Ndiaye Alhaji Dawda Ka bu neexee yàlla suñ borom ak ñoom Ba Moussa ak jigéen ñi fi teew setup bi nag nga gis honorable this is the Gambian community waaw jigéen ñi demuñ des gannaaw ci lépp luñ dugga ñoo cee jiitu ñoo cee mujjee la ca gën a rafet yëpp ak la ca gën a métti yëpp ñoo ko def ñu sant leen gërëm leen seen taxawaay rafet na trop si jumaa bi fii am nañ suñ kilifa boo xam ne mu taxaar mooy Alaaji Keba Seka moo nekkoon di président for many years waaye léegi dafa retire ñu def ko honorable life président na doon rafet mu nekk fi trop waaye mënu taxaar dafa am problème so this is the Gambian community ñu ngi la welcome di la dalal di la wax ne sa mbokk yaa ngi nii waaw jërëjëf ñu ma jox imam kaddu bi su paree moom baax na jërëjëf Aliou asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim am naa lu des ci timis taxu koo bëri noonu suñu waaw fexee rek gàttal wax bi su ko defee suñ gan yi mun a wax di nuyu kilifa yi fi teew yëpp góor ak jigéen kilifa jumaa ji comme ni ko Aliou tuddee ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp di nuyu honorable Halifa Sallah ak honorable Momodou Jallow alhamdulillahi rabbil alamin mbégte la kontaante la waaye opportunité ci la itam comme ni ko Aliou waxee Halifa ñun depuis bi ñoo nekk xaleel ñu ngi dégg turam di dégg waxam radio Gambia di nekk social welfare ba time bi mu duggee ci politics biñ establishé biñ sosee political party bi la doy ci liñ ko gën a ràññee daal ngeen koo xam mooy nit ñi jàngal nit ñi xamal nit ñi seen cir ak seen warugal di civic education ñun fa lañ koy gën a gisee daal fa lañ ko gën a ràññee fa lañ ko gën a bàyyi xel ba yàlla def période Jammeh era bi ñëw seen taxawaayam foofa taxawaay ñi mbokkal parti ak yëpp seetlu ne seen politique daal macha allah utee na ak lañ miinoon ci politique te réew nag am na fiwting ci ko yóbbu waaye am na ci solo ne réew soxla na jàngkat ne réew soxla na kilifa muy kilifa diine comme niñ ko waxee kilifa aada yàlla def na ñun ñu ngi féetoo waale diine ji lu suñu warugal nag mooy nit ñi ci yàlla delloo nit ñi ci yàlla waaye di leen fàttali itam seen warugal suñu diggante ñu ne neen suñ bëri àddina ngir islam moom àdduna ak àlaxira yëpp laa jëlandoor daanaka diine bu jógee ci yàlla rek noonu laa mel bon nag te lu ñu war suñ digganteeg ñi nga xam ne ñooy kilifa aada yi nga xam ne ñooy yóbbu réew mi mooy di leen jox advice jàppale leen taxawu leen ci li nga xam ne moo njëriñ réew mi njëriñ askan bi te yàlla bugg ko
waaw man sant yàlla suñu yàlla isilee Gambie ku mel ni moom nga xam ne gis nañ ko ci waxam gis nañ ko ci doxalinam gis nañ ko ci jëfam bon nag gën ko see encourage rek gën ko see yokka ñaanal ko ñaanal réew mi ñaanal ñu baax ñi nga xam ne yëpp ñu ngi fexe pour réew mi mën a jëm kanam ndax yàlla defal ñu jàmm te Gambia fi mu toll nii kenn réewoon mbir ne ñu ngi si diggante bu jàmpa waaw ñu ngi si very critical situation dañ soxla ay borom xel dañ soxla ay borom xelaat dañ soxla ñi nga xam ne réew mi lañ jiital te yàlla rek la ñoo seet def li nga xam ne moo njëriñ askan wi bon nag dina baax torop pour ñu am xam-xam ak expérience mel ni moom ñu toog déglu leen fu Gambien mun a nekk si àdduna si waaye fu africain mun a nekk fu doomi aadama mun a nekk di nga am li nga jëriñu si waxam di sant suñ mbokkam itam gisoon naa ko ci télé bi waaye yàlla def nañu ngeen soog a tase nde Momodou Jallow am ne ni ma ko gisee rek man rôle modèle la pour suñ doom yi nga xam ne ñoo juddoo ci diaspora bi ñi nga xam ne ñooy màggee ci diaspora bi xam ne am nañ warugal ci fi ñu juddoo te itam bu ñu fàtte fi ñu jógee fi seen waajuri jógee am nañ fi warugal itam loolu yëpp am solo la bon dina am njëriñ lool pour ñu déglu ko moom itam waaw noonu la jërëjëf ana ma emale ko foofu ba yàlla def ñu déglu suñ gan ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah. next ñu jox Mr Jallow moom tam mu nuyoo waxtaan mbooloo mi den suñ julee timis ba pare den honorable mën a jël jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen a nuyu di leen sant man xale laa nag waaye ba tax na waruma njëkkee wax kilifa yi fi toog saka honorable Halifa Sallah mi nga xam ne man bi ma nekkee xale bu ndaw di daw ba kaw ñu daan déglu kasetam nem daan éduquer nit ñi tey maa ngi sant yàlla bu baax a baax toog fii ak moom mu nekk rôle modèle bi nga xam ne yàgg naa di topp ci gannaawam di topp ci tànkaam ba léegi di ko gërëm di ko sant man Sweden laa dëkk Sweden nag yàgguma fa yàgg lool maa ngi am na ku ma doon waxal mu ne moom mu ngi woon Sweden 86 ma ne ko bu man maa ngi nekk xale bu ndaw maa ngi Gambia so yàgguma fa waaye yàlla dimbali na ma daal ma ñëwee foofu ubbil ma ay bunta daal ba tax na tey alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax jàng naa use na opportunity bi nga xam ne moom laa gis Sweden ba tax ma toog tey nekk si Swedish parliament bi di fa nekk member of parliament te sant naa si yàlla bu baax te maa ngi leen a gërëm si li ngeen ma invite fii man su ma wax di sori li ma bëgg a tàmbale wax rek mooy ñun mi nekk Gambie nekk si dafa important ndax pour ñu mun a jàppalante ndax ba ma ñëwee si dëkk bi léegi maa ngi remember 26 years ago ba ma ñëwee Sweden ma gis Gambian ñu fa dikk ñi nga xam ne yàgg nañ fa suñ toogee di waxtaan li ma dee wax rek mooy man bëgg naa jàng dama bëgg a comme que ñëw naa si dëkk bi te Gambia xam naa ne université nekk fa Gambia xam naa ne ku ko bëgg a jàng dem Angleterre yeneen dëkk dafa seer ma ñëw Sweden ñu ne ma fii sooy jànga doo fay dala dañ laa fay yow ndax nga mën a jàng ma ne loolu aljana la loolu sant yàlla la so su ma waxal nit ñi rek dama dee laajte ndax jàng ngeen ndax even islam lu yonente bi lu ñu ko wax nit ñi ikra da nga jàng so ñun suñ ñëwee si diaspora bi fii ñu am opportunities yi nga xam ne daf bunte yi nga xam ne dafa ubbi ñu mun see jàng mun see njëriñoo njëriñ si suñ njaboot njëriñ si suñ askan baax na ñu use opportunity boobu ñu jàng ndax suñ ko defee rek dinañ xam li nga xam ne moom mooy suñu rights te suñ xamee suñu rights su pare di làkk seen làkk gi dinañ mun a taxawal suñ bopp ba taxawal suñ mbokk dafa important trop te xam naa ne am na ñu bëri ñi nga xam ne ñu yàgg nañ si diaspora bi ñu ngi fi am i doom
xale yaa ngi mag te xale yi ñu ngi dem through several difficulties seen school yi dañ leen a tooñ di leen sàgge di leen wax yeneen ak yeneen ba pare dañoo màggee suñ xoolee télé gi duñ fa gis seen mbokk yi wala nit ñu mel ni ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk rôle model the only time ñu gis nit ñu ñuul mooy su dee ñu ngi wone criminal yi wala ñu ngi wone africain nit ñi nuñ sonnee nuñ baadoolo yi nit ñi nuñ toroxee nit ñi nuñ xiifee loolu la ñoo gis am na xale yu ndaw yi nga xam ne nit ñu ñuul dañoo ñëw seen kër ne seen yaay man bëgguma nekk nit ku ñuul dama bëgg a mel ni suma xarit tubaab yi wala suma classe tubaab yi classmate tubaab yi ñun loolu su ñun la nekk ñun rek ko mun a sanse nga xam ne suñ doom yi dinañ mun a proud ne man fi ma jógee am proud of fi ma jógee ni ma mel nit ku ñuul la te am proud na nit ku ñuul la suñ defee loolu fii ndax lu xew fii rek dafa am connection ak luy xew suñ dëkk gi Gambie ndax man bu ma ñëwee fii ba yàlla ubbil ma bunte yi ma am li ma njëkk xalaat mooy lan laa mën a def pour dimbale Gambie loolu laa njëkk a xalaat suma xarit yi tubaab yi dañ ko bañ sax léegi du xarit yi waaye am na tubaab yu bari yi nga xam ne dañ leen yow da nga nekk si parlement bi pour nit yu ñuul yi nekk loo parlement bi pour tubaab bi te dëkki tubaab nga nekk so suñ taxee suñ doom yi suñ jàppalee suñ doom yi ñu jànge am xam-xam ñu proud of who they are duñ jëriñ Sweden rek wala duñ jëriñ diaspora bi yëpp waaye dafa njëriñ suñ dëkk bi fuñ jógee Gambie so moo tax fu ma dem rek di wax nit ki ñuul Gambian yi especially lii laa de gën a digiral ne comme que ñëw nañ fii nañ def suñ kéemtalaay kattan ñu jàng ñu wax suñ doom yi ñu jàng te su ma ne jàng nag jàng emut si rek nga dem si Norwegian school yi nga jàng seen curriculum jàng làkk gi jàng geography history emut si loolu jàng fu mu jàng sax history yow nit ku ñuul fi nga jógee fu mu ngaan man Gambia xam naa ne soo jàng history dañ leen jàngal European history high school Gambia dañoo jàngal European history da ngaa xam first world war bi second world war bi da ngaa xam yëpp waaye tubaab yi fii soo na laajee African history xamuñ ci dara ñu si gën a bëri xamuñ ci dara so Gambia ñun dañoo jël history jàmbur ñu gën ko yëkkati dal suñ own history bi maa dem school Gambia soo làkkee wolof wala pël wala sarahule wala jola dañ la daan dóor ne fii anglais nga fee làkkal bi maa dem primary school looloo fa nekkoon fii soo ñëwee fii by force nga làkka Norwegian wala nga làkka Swedish faala wuñ Sweden faala wuñ sa wolof wala sa mandinka wala sa fula faala wuñ ko waaye ñu suñ oon dëkk bi soo fa nekkee nga nekk Gambian dañ laa forcer nga jàngal làkki keneen yow sa woon làkk nga fàtte ko loolu si ñun la des ñun ñoo ko alaaw waaye suñ jàngee su ma ne jàngee mooy ñu jàngal suñ doom yi suñ làkk gi maa ngi remember Sidi Jatta saa yu ne almost every year daan ñëw Sweden visit te lii la day gën a diggiral jàngal leen suñ doom yi suñ làkk yi ndax buñ ko fàtte ndax tubaab yi loolu la ñoo def seen doom yi dana jàngal seen aada jàngal leen seen làkk jàngal leen seen history su ko defee ñu gën a proud ñu jàngal leen tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo taxawoon si gannaaw si history pour ñoom ñu mel nuñ mel nii waaye ñun soo laajtee su nit yu ñuul yi fii si diaspora bi yan nit yu ñuul nga mën a xalaat africain ñi nga xam ne dañ taxawal nit yu ñuul yi ñu si gën a bëri xamuñ ko suñoo binda wala di code wala di wax ñu ñoo wax yëpp américain lañ Martin Luther King la Malcolm X la waaye am na africain ñi nga xam ne ñoom Martin Luther King ak Malcolm X ñoom lañ daan gis as inspiration waaye ñun tey xamuñ ñooñu so su ma ne jànga miinuma rek ñu ñëw ñuy dem si school gi jànga waaye ñoo jànga about seen identity seen history loolu mooy mun a tax ñu mun a digéral ñu mun a kontaan ñu mun a big proud ne man nit ku ñuul laa te am proud bi nit ku ñuul man suma time Sweden yëpp loolu laa ko def dama try dem naa si school yi Sweden ma jànga làkk gi mun ko waaye dama use seen làkk gi pour may question ñoom liñ maa jàngal ndax su ma demee si université bi professeur bi di wax ne africain nii la ma ne ko yow mos ngaa dem Afrique mu ne ma waaye lii dañ ko binda ma ne ko kana ko binda nit ku ñuul na tubaab ñu commencé waxtaan gi waaye waxtaan gi duy gën a ndax dañoo càng duñ xam nañoo continuer waxtaan gi noonu lañ war a jàngalee suñu doom yi ndax tubaab yi loolu la ñoo jàngal suñu da nga war a inquisitive nga question
nekku ne luñ la jàngal rek nga dugal ko sa bopp bi comme Gambia xam nga foofu comme nañ naan dañ karaam nga jàngal bugg yi nga karaam yëpp examen jot nga wax lu nekk si bugg bi ñu jox la fii soo defee loolu dañ laa fail dañ bëgg a ngay gestu di laajte li nga riid lu tax lii mu mel ni liñ ma jàngal lu tax teacher bi di wax li moo wax na loolu lu correct la ndax correctut la loolu lañ mën a jàngale suñ doom yi ndax suñ ko defee rek suñ doom yi duñ mus di fàtte fuñ jógee te suñ fàttewu suñ jógee rek bés bu leen yàlla ubbilee bunta li ñoo njëkk a def mooy dellu fuñ jógee man maa ngi buñ ma électé si parlement bi lu ma njëkk a def suma first official trip Gambia la dama ko yàkkamti woon sax dañ ma ne parlement membre rek ma dem suma leader bi suñ parti bi ma ne ko dama bëgg a dem Africa ma ne ma fan ma ne ko Gambia suma first trip Gambia laa ko def te xam na ne suñ doom ñi fi nekk ñi nga xam ne ñu ngi dëkk fii juddoo fii ñuy jàng soo leen suñ leen jàngalee nu ñu leen war a jàngale rek ñoom ñëpp loolu la ñoo def ndax ñu mën a contribute pour dëkk bi mën a dem kanam the last thing ma bëgg a wax mooy leadership mooy njiit pour nga nekkee pour Afrique du Gambia rek dañ soxla njiit yi nga xam ne dañoo njiital seen bopp waaye njiital askan gi te loolu lañ ñàkk Gambia loolu lañ ñàkk Afrique njiit yi nga xam ne jàng nañ am nañ xam-xam bu ñu war a am waaye li ci gën a important mooy njiit ñi nga xam ne dañoo njiital askan gi ak askan gi seen interest rather than ñun suñ individual interest soo leen seetee Gambia Yaya Jammeh bu moo jël power li mu wax mooy njiit yi ñu am baaxuñ dañuy sonal ñu ngi sonna ñu ngi torox ñu ngi ñàkk ñu ngi puwa so man damaa ñëw pour sanse loolu te ñëpp a ci àndoon waaye bu xaalis bi commencé dugal rek mu ne askan gi xaar moom mu enjoy government bu taxaw nii still government bu ees la waaye buñ cee dugga xeex yu métti la ba léegi su la demee YouTube di ngeen dégg suñ jiit ñi luñ daan wax luñ daan toog di wax ne ñun dañ bëgg a génnee nit ñi ci coono dañ bëgg a make sure ne nit ñi am liggéey askan gi mun a toppatoo seen boppa dëkk bi dem kanam te leen la waxoon nañ ko tamit moo ne soo leen ñuy dimbalee ñu win ñetti at rek la ñoo toog ñëpp a ko wax xam nga lu baax si internet gi léegi mooy xam nga bi foo xëy na cassette ngaa use wala xëy na doo am lu ko record sax waaye léegi loo wax rek dañ ko record soo doo ko mën a wéy dina waxuloo ko woon problème bi mooy soo demee ba wax nit ñi dara ñu gëm la ñu jox la sa yaakaar ñu sànni la carte nga taxaw danga njiit bu baax dafa war a keep wordam li nga wax ne loolu nga def ko ba pare soo demee ba mënuloo koo def tamit nga wax lu set ne nit ñi lii laa leen digoon soo gisee mënuma koo def lii ak lii moo tax nga transparent ndax nit ñi moom nit ñi rek la nit am nga nit ki ñu ne jaama pexeem yàlla dogalam xëj na pexe bu ñu amoon ñoom lu ñu doon xalaat ne noonu la moo demeewut noonu waaye nga wax nit ñi ne ñun nii lañ waxoon waaye demeewut noonu soo ñu ngi waxtaan ak yéen waat yéen lu si seen xalaat waaye doo toog rek sanse mel ni yow du yow yaa waxoon li nga wax problème boobu du Gambie rek la am dafa nekk Afrique yëpp te dafa am pour sanse pour ñu mun a dem kanam su loolu sanse wut rek fu ñu nekk foofu la ñoo nekk Gambie dëkk bu ndaw la pour développer Gambie war naa yomba Sénégal moo ñu ëpp te Sénégal développé nu moo demee foofu noonu demoon noonu Gambie si conference bu ñoo amoon Saturday dinaa hopefully dinaa bëgg naa dugg si yëfi leadership in Africa ma mun a wax loolu noonu fii comme que ñu amuñ waxtu gu bëri dinaa emale waxtaan gi fii ndax ñu mën a julli timis. nga wax dafa am solo trop direction bi nga jël yow modèle nga boo xam ne suñu xale yi dañ la war a roy ñun mi fi toog sax ñu ne xam-xam pour ça la xale mun na koo for mag mun na koo for te yow li nga fi wax yëpp xam-xam la te xam-xam bi da nga ko teg fu wóor loo xam ne da nga ci teg sa loxo ñu ko gis maa ñaan rek ñu noo dañu julli timis suñ ñëwee ñu jox la nga junja tuuti rek ñu soog a jox kilifa bi mu waxtaan su leen d'accord. Welcome once again, and like I promised before we left for the
Maghrib prayer, that we will allow Honorable Jallow to continue. Mr. Jallow, as I promised, I want to fulfill my promise. The mic is yours once again. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I'm just, like I said, I'm going to try to take it in English so that everybody can understand. I wanted to speak Mandinka to Namane Kama Masana Marinka for the Manding. So, but I'll try to say it in English and then summarize short in Mandinka. What I was saying in the beginning was I'm very glad to be here, and it's a privilege to meet you. And I was saying that I came from Bakau. Bakau is in Gambia, a small place in Gambia. And I grew up there, and I grew up listening to Honorable Halifa Sallah. I remember those days with Ansumana Diba. He used to come with the cassette tapes, and we used to listen and hear about socialism and what it means. So he has always been in my life as an inspiration and continues to be so. So I'm glad to be here sitting in the same panel as him because I've learned some of the lessons that he's taught, and I've used those lessons to pave the way for me to be where I am today. So I'm very grateful for that. And as I was saying, I came to Sweden quite young, about 26 years ago. And when I came, I had an ambition, and the ambition was I came from a working class family. My dad was the only breadwinner of the family, and he struggled really hard. So he passed away right before I traveled. And his passing away was also as a result of the poor conditions in Gambia. The medical health system it's not worth even mentioning. Anyway, being the only breadwinner of the family, and me being the oldest in my mom and dad's family, I had an obligation to try to find a way to survive, because we do not have, again, a system in Gambia that would be able to be like a safety net for those children or those families whose parents do not have the possibility or the capability to be able to support them to go to school and have just a normal living standard. So everybody would have to fend for themselves. And if we were supposed to have a socialist government, that would be different, because then it's about redistributing wealth, so that every individual in that country, every family, would have at least a fair share of the wealth that we have in the Gambia to be able to live a decent standard. So I came to Sweden, and I met a lot of Gambians that have been there. And I was saying I met a brother here that said he's been there since the 80s, and I was a little boy then. When I came and I met a lot of Gambians, and I was told that, listen, in this country you can go to school and you don't have to pay anything. And for me, it was a dream, because I'm thinking, in Gambia, first, we didn't have a university. Secondly, if you want to travel to another country, it costs a lot of money. University costs a lot of money, so it's only for the rich. So giving me the possibility to go to school and not pay anything, for me, was a dream come true. So I didn't waste any time. I learned the language. I remember it took me about 2-3 months, and I finished something that was supposed to be a year, because I was in a hurry, because in my mind I'm thinking, these people might just change their mind and start charging. Which they've done, in fact. They've done 5 years ago now. Everybody from outside Europe has to pay. So I was in a hurry, so I finished my language, and then I went to university. And I'm very happy that I had the opportunity to study and graduate. And education has always been something that I've always aspired to have and continue to aspire for. Because without education, we are unable to fulfill our potential. And when I say education, I don't only mean, the Eurocentric education where you go to school and you learn about, European history, and you learn about geography and mathematics and all that. That is good. It's good. But you need to learn, you have to understand, we live in Europe. Now, whatever you learn in Europe, it's Eurocentric. It is meant to somehow strengthen your belief and understanding and your respect for the European society and history. That is the point. It is unlike Gambia. In Gambia, because we were colonized and continue to be colonized somehow still today. When we went to school, I went to primary school, we were not allowed to speak local languages. We were not allowed to speak Mandinka, Fula, Wolof, whatever. You were punished by the teacher if you did that. I went to Bakau Primary School. I remember that. I used to be a prefect, and I used to, in fact, report people that spoke Wolof and Mandinka. That's how we were, mentally colonized. As a child, I thought that was a good thing. We were teaching people to learn English. English is not a language.
but we are punishing people speaking our own language. But when we come here, we are punished for not speaking their language. Every time people are out of work, they say it's because you don't learn the language. Every time you get into criminality, they say because they come here, they don't learn the language. But when you come to our own country, they impose their language there too. They impose their cultures, they impose their traditions. They never learn. They've been in Africa for 400 years. They never learned our language and our traditions. But yet, when we come here, we are forced to learn their language and their cultures and their traditions. We need to learn about this. We need to understand how it works. Because when we understand how it works, that's the only way we'll be able to counter that narrative and that system. So we teach our children. We teach our children our history. We teach them our language. We teach them about fantastic black leaders that have been existing, that fought for our independence, that have been trying everything within their power to fight, to decolonize our minds. Many of them in Africa, but we don't know about them. Because in the European school, they teach us about European great men and women in Europe. That's what they teach us about. So we go around growing up thinking the whole wars were built by Europeans, not knowing that we Africans have been a significant part of building Europe that we see today, because we fought and died in the First and Second World War to protect the European civilization. But yet today we die in the Mediterranean Sea to come here. These are things that we need to teach ourselves and our children and be proud of it. Because if we don't teach our children that we have had great people, great men and women that contributed to building Europe to what it is today, they will grow up hating themselves. They grow up seeing themselves, especially their black skin, as something negative, something bad, because the only time they see black people in media is when it has to do with criminality, when it has to do with poverty, when it has to do with starvation in Africa, aid. That's the time they see black people. And they don't want to be that. When they read books in schools, all the great characters that they see, the queens, the kings, the police officers, the doctors, they're all white. And they wonder, why is it that all these people I see that are great don't look like me? Then it makes sense that they don't want to be like they are. They want to be like the people they read about, the people that they see on TV. And that is why it is important for us that are, living here. We try to be role models. We try to make sure that, we teach our stories, we have our narratives. We try to, every time, I remember when I went to the parliament, the first time I went to the parliament and I was having a debate, I don't know how many SMSs and messages that I got from not only Gambians, from black people that I've never met in my life that say, my daughter saw you on TV and they were so proud, they were so happy. And we were able to tell our children, that guy is like you. Can you imagine in Sweden we have 300,000 black people at least. I don't know how many you have here. So we have all the potential to be whatever we want to be. We have to get away from the stereotype that every time we talk about Gambians is selling drugs. We have to get away from that stereotype because we are capable of doing everything. And whatever I'm doing, to be honest, as you mentioned, I'm a member of parliament. It's the highest decision-making organ in Sweden. But I'm thinking, this is not enough. I want to get to wherever, the limit is. Because I know if I put my head to it, I will get there. I'm from Bakau. I'm from a poor, family that where I am today would not even have been a dream for me. So if I'm able to do it, there is nothing that is saying none of you or your children would not be able to do 10 times better. And that is what we need to educate our children. And then the second thing that I wanted to mention was leadership, as I was saying before we went to pray. I think one of the problems that Africa has had is leadership. Because leadership is you always have to put your people first and yourself second. Always. That's how a good leader should always be. But we have a problem in Africa where we have leaders that when they're looking for power, they would say whatever necessary for the population to believe in that you are a good leader. The Gambia is not an exception. There are so many other countries in Africa, if not all of them, that are like that. But I was giving an example of Yahya Jammeh when he was coming into power. He was using the rhetoric he was using was to make people believe that he's there to create change.
exactly the same rhetoric that we've been hearing this new government. Yeah, Jama said, since independence, we've not earned anything, we've not gained anything, not built any schools or hospitals. People are poor, people don't have jobs. That needs to change. Why is all the aid that is coming into the country is going to the pockets of these ministers that are traveling around and enjoying themselves, but they don't care about the ordinary person? That's the rhetoric he was using, and we all bought into that because we want to change. Now, we all know what happened. Now, we should learn that lesson. We should learn that lesson because when this new government was trying to come into power, to take over power democratically from Yahya Jammeh, they said exactly the same thing. We are tired, we are sick and tired of being poor, we are sick and tired of having corruption, we are sick and tired of having a so-called leader that only thinks about himself and decides everything and there's no rule of law. That needs to change. And a lot of you did everything that you can in the diaspora. Some of you risk your life to create that change. And one thing that I remember them saying is, the moment we take over power, we have a coalition, and this coalition constitutes different political parties, and the moment we take over power, we're going to have 3 years to build the institutions that we need to build, and then we'll hand over, we'll have elections, and then we elect a new president. We all agreed, we all had this, and as I was saying, with the new technology, age of technology, you cannot say something and then say, I didn't say this, because all it requires is just put on your mobile phone and go to YouTube and you click and play, you hear yourself saying exactly the same words. So you can't fool people anymore. Now, people change. I mean, the world changes, the situation changes, and that is acceptable, that is normal, it happens everywhere. But what I'm saying is, a good leader, if you make a promise to your people that you're going to do something, and for some reason, it can be a reasonable reason, that you are unable to do this, then you have to go back to your people and explain and say, I had made this promise to you, but because of this and this and this and this, circumstances have changed, and I'm thinking we have to now have a different strategy. What is your take? Because when this coalition was looking for power, they came to the people. Now, if they change their promises, they need to go back to the people and ask, what do you think? And I live in Sweden, so I'm possibly not the perfect person to criticize the government the way that I'm doing, but I'm based on the perspective that I have and on the interest that I have as a Gambian myself. I think we deserve better. I think we deserve transparency. We deserve a government that would always be transparent in everything that we do. We deserve a government when the people ask questions and say, you know, this money is coming in, or we have oil reserves that have been seen, and we have companies that are going in the media saying we've established contracts with the Gambia because we found things in the Gambia that are worth this and this and this millions. Instead of you hearing it first and foremost from your representative, you hear it from somebody else. That ain't right. That's not right. That is not transparency. And what happens is that it creates a situation in which, an environment in which people would lose trust. And when people start losing trust, then they start speculating things. And when they start speculating things, then that creates some kind of insecurity in the country. Because everything you do, people will not believe. Whatever you say, even if you're telling the truth, people say no. Because you lied about that and that and that, so you ain't telling the truth. That is not what a leader, that's not what good leadership means. So we need people that would put our people first, that would make sure that Gambia comes first. We build the country, we create jobs for people, and 1.6 million people, that's, I mean, compared to the economies you have in Europe, economies you have in other countries, and the population, Gambia is a small country. It should be easy to develop Gambia. And what I can do, we always have to ask ourselves, those of us that are here, what can we do to contribute to the development of Gambia? Criticizing is one thing. We can always criticize, and that's good, it's part of democracy. It's very important that we always have the right to be able to question and criticize. So what can we do? What I can do, as a member of parliament here,
is when I got into office, the first time, within the first week I got into office, I contacted the person responsible in my party and I said, I want to go on an official trip. Where? I said to Gambia. And that's the reason. I'm from Gambia. Now I want to use my office to be able to create change. I went to Gambia, I met almost every single minister. I met the president, I met the vice president, I went to the National Assembly, I met civil society, and I wanted to listen and take in. And I told the government, with the position that I have, it gives me certain level of power and privilege. And I would like to use that whilst I'm in office to facilitate some form of bilateral cooperation between Gambia and Sweden. So you can at least get some form of technical support, training, education for the people that are working in Gambia to make things easier. Now, there was not a single person, minister, or even the president and the vice that said to me, no, that's a bad idea. All of them said, that's fantastic, that's amazing, that's what we need. And I said, I'm waiting for you. I came all the way here. Now I'm waiting for you to contact me so we can get started with the process. You send in a delegation to Sweden. I'll make sure I facilitate all the important people and institutions that you need to meet to get started. That was the last time I heard from them. Okay? Now, for most people, you will feel discouraged and say, I'm not going to do anything. But I know that's not a good idea, because it's not them that are going to suffer, because they're still going to get their salaries. They're still going to get, you know, the travels and everything that they need to do. It is the normal, ordinary people in Gambia that are going to continue suffering. So one thing that we managed to do is, the health sector is in, you can't call the hospital Banjula Hospital. I visited the acute and the emergency unit, the only emergency unit in Gambia. They don't even have gloves to put on. They don't even have, I mean, the minimal thing that you expect the hospital to have, they didn't have it. I spoke to the nurses and they said, sometimes we don't get salary for 2-3 months. And I told the permanent secretary, he was there, I said, do you get your salary? He said, yes. You drive a good car? Yes. The minister drives a good car? Yes. Can you imagine you not getting your salary 2-3 months? How would you survive? He said, no. But I said, no, it's simple. You need to prioritize. We don't have billions and billions, but the money that we have, you need to make the right priorities. Instead of buying yourself a car and the minister a car, make sure these people get their salaries. So what we've done is, with a brother from Norway, in fact, and another brother from Gothenburg, we've managed to talk to institutions in Sweden that have agreed to sponsor almost $25,000 worth of medical equipment that is going to be sent to Gambia. But that's just a little thing. Now, you, that we can do a lot more if we do it together. And that's our responsibility. We cannot always say, the government is not doing it, I'm not going to do it. We have to do it. We have to do whatever we can to contribute in the socio-economic development of the country. As much as we are criticizing too, we have to come with solutions too. And that's our responsibility. And lastly, in Islam, and I think in the Quran it says, "Man kana lillahi kana Allahu lahu." Like, if you are for Allah, Allah stands for you. Now, if we are for the Gambia, we expect the Gambia to be for us. If we are struggling to make Gambia develop, the least Gambia can do is stand for us. And we have our ambassadors, we have our councillors in Europe, but they never stand for us when we are in trouble. I was telling Honorable Sallah, 2 Senegalese brothers that came to Sweden. They had Schengen visa from Senegal. Their father lives in Holland. They visited the father 3 times. This is the 4th time they came there. When they came to Holland, they were with the dad. After a couple of weeks, they wanted to come to Sweden to visit a cousin. They came to Sweden to visit a cousin, but at the border, they got stopped by the police. The police said they have a reason to believe that they acquired the Schengen visa in an illegal way, but they don't have any proof. They just have a reason to believe. Now, what is that reason? Is it because they're black men in dreadlocks? They have everything necessary. They have the documents. They were able to come to Holland without problems. Instead of sending them back to Holland, they decided to destroy their visas, and they locked them up for 2 months without any reason. Now, the least you could do as a member of the Senegalese government
is to contact the Swedish authorities and say, you've arrested 2 of our citizens, you locked them up without reason, we would like you to explain why. Because if these were white people, Swedes, that were arrested by Senegalese authorities and locked them up, and they have all the papers, the first thing that would happen is that the Swedish government would contact the Senegalese authorities. And these people were locked up for 2 months, and the Senegalese authorities did not do anything to fight for their rights. And this happens even to Gambians, it happens to Ghanaians, it happens to Liberians, it happens to Africans in Europe every single day. And those people that we are here sending money and remittances and doing everything to develop our own continent, they don't care about our own welfare. And they don't know our welfare is directly connected to the welfare of the continent. Because the money we send is a lot more than the aid that they get. And the money that we send is not connected to any conditions. So we need to make sure that they stand for us, and we need to speak out about that, because that is extremely important. If we are to have a good life and good living conditions and be able to work and earn money and send remittances, we need to know that our rights are protected here by the people that claim to represent our interests in Europe. And that is something that I am personally very interested about talking about. I've met a lot of ambassadors, and we have very heated discussions, because I tell them, you don't do anything. You go to parties, you go to conferences, you live in big houses, you enjoy life. When our people are arrested, beaten up, killed, people don't even know you exist. That needs to change. And that's, I think I would stop there for now, and let Honorable take the mic. Okay. You can see where we are coming from. And I am very, very touched and encouraged that when we have people like you, 2 or 3 people like you in Europe, you can inspire change, not only by talking, also by acting. So we hope that it's unfortunate that our young people are not here in this hall here to listen to you. But I hope this is recorded, and we will use one of our medium to spread the message, so that they listen to you, that this is coming from a brother, an uncle, a father, who is exactly the same as I am, saying the things that he's saying and achieving what he had able to achieve. Okay, we would like to say something in Mandi Council. Okay. I'll start by just apologizing for not being able to articulate myself so much in Mandinka, but I'll try my best. I'll try to keep speaking the languages, not to forget. Yes, Mari Mandinko coming from Namani ka mansana abake, bari ma katalal ka ngamin funung ka from fancha demanding pour alsa faham. Ndebora bakawle ngulu ta bakawle bakaw Newtown nke bata jel na ululal e manke molti mi yalan ko kurobe bulnung foarol lañ na dat fama ate damale no doku la family anun ka jela aka wuli so manda juna ba mo jama malo mo jelle bora bakaw jang bare ndefa ga fa bala fode atele 4 stories market stolo yele bakaw so nime bora bakaw alba lonale. Yes. So 4 stories tolo atela yele bakaw and ala dimba atopoto minno okay. Bari janinte bina na Europe abanta. Asasa dal satan din nga sambal pitano to. Doctor ko nyoko no aman serious. Mba opera rek within 2-3 days abesel. Bara man na buje. And kabiri wo hapunta fobi ala long ma na tara fembe kirimbe alon ko ndela life bi ma soto wala mfamati katu ku jamal la keta ni silo kan mbor dami fobi mbe dami mi alon ko bella fala te fana tara jang ayaje bari min kera wala nyintu ko ale mako ya bunda yele tamata nan natana Europe bar kabin nata Europe kabin nata Sweden ko kilene bije mi alon ko lafta lon wala karangoti kadu ngalon ne ko mo jamal be gambe ante bani mbabe no nyame ngani na family be nyame lungo no ika wulle yiddo ko ke ye ya kata nyaawo nya pour ya family survive
ka karango kata karango high school fa ni man kodo so deta ibukano ano system o be nyaming system o man taraje mi alon ko asa mol mako no mol mi alon ko foiro len ibu ke fango mako no ke dungol samba la pitano to wala ke samba karango to wo be tije bo mo ba fango le bulu so kabin na rajang ikonyo ko ise karan no le ite fenjol ikonyo ko ite fenjol la bari far itolbe kodo fango dile la every month yela luaso jo demro sam pour yeta karamor jele dal ko je ya bra ñunu ya ima mistake tele bay ko no abiten so ndara karam nga ndara karam ngo start kango wala number 1 kango foyo moy because ni man kango moy be sadde kon ibu kata blan so ndara karam ngo to nga kango la ni 3 months nga wala kije ko 1 year bande be hawjere because be slari na ko ni meta je janning karamo ni binari alas ko sa ñunu mo fiol be sare ñane be funga mol chach ngo janni be hakilo sansla nga karamo ke ataria so nga banga kangono ndara university bang mari nga minje Gambian to andum mo fiol ma ke Gambian natural from be sare ni nga minje Gambian to especially wala ñenti ko karango mukala flo kala kala flo le ka kodo soto very fast ni nata Europe rek laftale bungo lo Gambia modo nyimale sang Gambia barka foko ka investment investment o mi yalon ko atente damma nafala bara abe ndingol maf nafala le andung abe Gambianol nafala mbo gammira o nyama barka binta nara jam fubi ngam mira wala mbembe na kelano pour ngan na family makoy mbembe na kelano pour hanna tan ndata fonte alente ta mbelliga simin to la jam yalan kon dingol fon ani mamaringol ite batala kamira wol nyam so wala nan taran karanta nga ambition o soto pour ka taram betare ndami bi ba karango fana ninga fo amange coming to ba karango damal kadu to ba karango ka fana ke Gambia anon to ba karango ni be jang e ka to ba karango min karandila aka ke karangol to mi yalon ko aka ke ko knowledge londo aka ke londo to mi yalon ko aka tubabol le selen di santo aka european le selen di santo so ike ke mo fingol to mi yalon ko natara iman londo soto ifangola londo mo fingol la londo ike ke mo fingol to mi yalon ko ike mo fing ne mo fin dol de fangoje ke jutuila ika judi fangola ko ndem ite fango mo fingol ndanga mo fingol dija mialo itol fango ma mere tol mo fingol so ndingol anin tol fango karandi nga londo nyiri tuba wala londo nga wosoto ba ngam fansun londo fanan tolo kadu ni mo ya fansun londo sodo wato leke ike fango respect wato le ike fango ila worth long because dinol bijande mialo ko mo fingol tege jele all the time e kara karamo ko to nyeje be jelele la ni bo hol yele karamo to be bukol karanna to babol la bukol ka min save ka to babol la keje to babol wala ka doctorol de wala ka princess to wala ka ko kingol ti nintol dingol wajibe lungolo e kara karamo ka waje adu ka moje la bukol ko mi yalon ko abe komi tol be nyami ibe mira min na wala nyinti ko ndela moli tol na man ku kendeke katu every time ninga na mo fingol je TV to ibe bataring ibe Africa konko be fala criminal len bandi saltel len drogue wa filal ba nibe ku kendol iten la abi be ka ketu babol so wo karango wala nyanta sansela ntol le nyanta kan dingol karandi pour ya lonko mo fingol fanan ibijanne inyanata rajanne ikeletale ye kol bele ke ye contribution ke pour Europe abe daminten ay taraw nyam fu dingol e wolo andun tol damma lebe dingol karan la wala because to babol te dingol karan la wala tanente bina jam baka primary school ninga ni mo prefer ko ni moy surwa kan o manne kan o e keli pale e ko angale kan e be wol fala jamus karamol ti angale kan e be wol fala but to babol be ibe Gambia ibe Africa sanji kemenani imana kangono imana culture long imam fen lontol but ndol na jang from first day ko fay kangola fo fay kangono ndol ma fango respect
kadu ni ngam fango respect ni min na tan tol fana jamba fulan kan na ado fayo karang bare mbuko ke so kadu tol bi janna bi a extra difficult time nim mbuko keno Gambia can you imagine tol bi jang so funga responsibility nga ngang ado na history ngawo ngandingol karandingol bos wole batin nan dingol be kebala ibe stronna ibe funga respect la kuma fulan jang on lafta min fula wolen leadership nyadon kaya namane ko ngam nyadon kaya nyadon kaya important da baka Africa be ne aje mbokata nyato wala problème minti wala mo nyaton kal nyaton kol so mi yalon ko ye molla interesse ko nyato na nyaton kol min be sodo ike fangol le ke nyato nin kodo be damen ike nyina mollal ike mojela be foire yala ake president not within 2 months 3 months abe limosino borinda be fly la be kol be kala wokodo akabo min tole fango nyininka kadu Africa ni beje ibe president dot ega kodo me so buka sia dolbe ngawlon par ite 2-3 months within 6 months e kordal lo dla beto modo nyimalo boron la o e bondi min tole molbe Africa molbe Gambia be alon ko han domoro fango buka asodono hani domoro fango buka asodono ite ko ikada for meet the people tole ikada millionol dundije yata Gambia lopitano to hani global ni plus global mi alon ko jang abe dulabe abijam hani plus global fon ka amantara je ite ko millionol ta ko ikada meet the people meet the people faring fonga tonya fo nyoy ya ni tonya fo nyoy ninga tonya fo nyoy wala be nyato ta felana banito ko alpha dia no wonyanta chancellor Gambia sa yalon malo fo nyim kumo maybe I hope alta misunderstand la bari yalon Gambia nga ado mi so dojje wala nyinti ko ni mu kebat yemi ngomi fare wala ni mu alpha yemi ngomi fo wala sako ni mu president oti wala mu minister yemi ngomi fin fo wala moma nyanna ke question moma nyanna ka fo nyinga ka min fo abo bank to nyaati wala nyin kodo ya bondi min dol e ka fo la nyin ama respect so ndemo alfalti wala nyanta bola Africa so wala nyanta chancellor Gambia nga nyaton ko ngenyinin ka ika minke lungolo ngenyinin ka kadun kabiri be sembo nyinila itata molle ay mol nyinin ka kabiri ya jame be sembo so la nara sembo ta ay min fo ko minu be bije nun iman kuke molo batari foaria be sharing so wol nyanta sansela wala na tanata mobe ko alhamdulillah nana de ma ko la kodo commencer ka dum anyinata molla ni di amura sorom ndolbe ngalo na min kita nyinu na tan jang coalition ko be coalition kala alimma koy nale ma koy nga mansa asoto jam ni sare kono isaje koy ba jame se buje nyim bata molbe minu kan ngaw bondi andum ndol man la fi sembu ko la ndol man la fi pawala lafta min na wala nyinti ko 3 years saji saba nale wodina isaje ko yaaje ma nyin kukurol min beke so bondi je ngadada so ni ngadada nse election kudo soro election o mi yalon ko wala mo mi yalon ko ay qualification o soro mo mi yalon ko mo Gambia mo lafta wala way lo ay ke president ndolbe nga moyle ya fule iba record ka abe YouTube bi nala YouTube o malala alba mola ibe ba foka barbi all of a sudden ga 3 years 5 years like o man ke example oti nyaton ke nyanta kala nyame kadu nyaton ke ni fam promise ye mol promise ko mbenyine kala hanna tara wonyan wo sansetale ye min promise because momo is a promise o kenole bar ala alo mim bekala so nata ala nata ke kudol le nata ke mi alon ko ye min promise ta kala no ye murum mol kan ya fo mol ko ko ndede ndol sita janne election ka le ko sanji sabam wala kala bari sai nyinni kata wala na samba miral ko sanji sabobo do ala lafta ala fala ka sanji lulu ali ya muna mira isa Gambia fana itul fana lafta minna
yewfo because ne wo kerek wala real nyaton ko ya kendo anyanta kala war nyam ibe mingo min kala ye mol nyininka mol mi yalon ko ito ika wala represent mol mi yalon ko iko wala sembo dila andu se sembo tano e bulu inyanta tala ine wala diamu ye nyininka aliye muna mira marsa wo buka ki Gambia an Africa be bo nyam ne masa sodo ne position or sodo as president or as ministers or a government mol lafta minna ibuke mira wala ite lafta minna ga mira ite le kol be long mo beti andu wonyanta stop la wo man nyanna lastly min lafta min fula wala nyinti ko iko islam iko ni nimmo ko man kana lillah kana lahu wala nimin lota ala ka loyen Gambia molle bije mi yalon ko natara ala fon be wala nyama ndol harama dingol munan nan do kala no nga molondi go iselen dolla nyaton koti lote marne wato sita pour yello tolye mo bu ketije na ambassador mi yalon ko be jang na government or mi yalon ko dolle londi ndol mi yalon ko be diaspora di kono jang lungulum be dunna problem on kon lungulung because janin tabe kala member of parliament din keta nung vice chair Europe jang one of the organization mi alon ko wala warta human rights organization wala one of the biggest mbe wala lita pari wo sanji nano mbije nkata Europe sate bel kon ngam mo fingol jeje mi alon ke li pele foy laf le fa ngam mo fingol je mi alon ke faale ngam mo fingol je ke strong ngam mo fingol je ke dipoti ke pengu e batarin ni ngeni ka ini ambassador di amral na manna jang ye ko man le nay man ko man ambassador na fa le na make kana jang kamol mun ya lon ko ite ka wol represent ka wol makoy bar do la ambassador bi janne ngani fo le tara Gambia TV ngani foje kawri nga fo Gambia TV because amanke live TV ngami be fo yo bondi le bari ambassador ta yo bondi je yo konduje e ma sonna ka okay ngol government o min lota fo ya ji ambassador ya fo ko nale nyim position o sodo alla do ko wala nyinti ko mol bi yalo ko pota Gambia ibe diaspora ila problem ol allié mako ya lo kadu tubabo ni to tara Africa any problem ni mi sodo je ambassador wala ka lo ni strong within a week isa ambassador ya visit isebula bantola mol bi jaay batari ambassador bi jang kata patil to pada conference balla be shoot expensive ol dungang bari buka sonna ka lo mole nimol batari woman correct woman right anu fonga fo karu taxpayers kodo mola nam kodo e kay ke jowol so fo yo lo mole nimol batari nimol ben sate kono ibe mutala ibe soron na be kol kala last week nying kari fulo min tambida Senegalese boy fula e wole mutay soron Sweden visa be buri botana Senegal tare ifa be staying Holland jine sinya sabadi binajang and every time ni nata Europe ika murune eta Senegal kado be karangol la Senegal this time nata itade ifa visit Holland ibota Holland iko ikane i cousin do i badin do leve jibela membe Sweden inata fo border to police li muta police nyini kar kara mito iko kata badin do le visit kaito be bulu visa be bulu police ko nga reason de sodo miyati nako nga miral ko altola nyin kaito sodo nyame aman legal bari imam proof sodo katu imam ambassador commandi mimbe Senegal ke nyin ka nyinu ko inatal yale ba inata nyin application do ke nyami yakele anyanta kala nyami bak imam ubeke bari biko nyinu mo fingol je dreadlock sodo ya miral criminal lolet instead of ye Murundi yalo isa fono ise bali no la alta duna Sweden bari albe Murundi na albora dame ye Murundi Holland ima okede ye visa tale visa tinya karisa ba visa ya tinya anu iko sai katu alman visa sodo ntal bula no sate kono ye sorong karifula moma fenke ite ko moy kaito nyini na visa sodo ala kodo jo aga narana fuje
ya mu da la visa tinya ya soro karifula Senegal be sino la ima sonna fenkela Senegal ambassador membe Holland ndeni wolbe diamula mba fulagal al nana sene ala secretary kanana ka ambassador nyanta wulla ka make Sallah fa wala nyanta wulla Swedish prime minister or Swedish foreign minister fa Senegalese dingol lebe aliya ali muna aliye soro lafta lonne ala explain ni muna na ali dingol ali ni muta aliye soro katu na tara Swedish le muta Senegal wala be kala bari mam fenna moy harifula nyimbo be je ndekara je kare visit ika sire ko kumbo ika fon to mam fenke man drog wafi manga criminality mam fenke iko nyanga kaito nyini nga bekele nyine siya sabam binaja nkanale ngamuru muna na yesoro ma understand ma faham ndolla ambassador be sirinja be sino le buka fenke woman correct so wonyanta ndol minu bi jam fonga kumo fo katu ni ambassador me la doko ken tolle batala jam sako sa Europe katar abe nyami sa political landscape minu milia lonko wolle sembo soto Europe ibe murasi sollet iman la fi mo fingol so bata bina la fala ni sade kono ni Europe le bata bina la fala le na la America batadal nyim bata min kanana the next 4 5 10 years wolle be double la ngamen experience ibe mol mutala le ibe mol soronnal ibe mol mutala mina kaytol be bulu ibe murund la so the ambassadors they are more important today than ever for your low molye for your diam ikana foko malla fa diam la katu nying Europe yalo ika kodore di Africa la so nin diam re te wede kodore no fongam fango respect ngam fango bunya ni mam fango respect ngam fango bunya to babol tan respect la anon dum ndega be Sweden le andum me Swedish citizenity nimbe parliamento to je nga Sweden le represent bari mo jamal ka fa ite ka Africa la represent katu komol nga min be fuje nga Africa komol fu nga mo fingol ke barane nyami so more even more na ko isuda na ka fa barke yalo mo fin ko mo ka fule all the time sa to ko mo fo do mande ko to al fana be jay baran so fangam fa ma koy andung position on be minto momo min bijam isa soto nole because parliament no ga molde de me alon ko amanke ko mi karango damal amanke ye degree soto nga molde de me dola prime minister aman degree soto nga finance minister soto aman degree soto so as long as nga ambition soto ko ning lafta nyinal la nga ñoo muta ko mi tol fango ke fango ma ko nyame possibility bijel ala baraka ba sorry for my mandinka assalamu alaikum irakum mo ñata comme que dañ ne léegi ñu respect suñ laaka su ci olof la laaj ba pare li ma la laaj is about am na loo fi wax lu am solo bi nga explain nga ne am na a brother in Gothenburg in Sweden or somebody fii yéen a ngi work pour yónnee bagage l'hôpital Gambia because man ci suma boppa it maa ngay job ak lu ñoo ooyee di Diasporan Health Care Initiative xaw ma ndax dégg nga ko it's an organisation boo xam ne it's different nit ñoo xam ne ñu ngi job ci health sector bi daal ci wérgu yarami nit ñi in America England Stockholm fii ak different li fi xam nga te dama gis leena loo xam ne loolu dama bugg rek xëy na pour yéen ngeen bàyyi ko xel because dafa am lu xew loo xam ne nguur gi not even nguur gi sax even before liñ dee xaar mooy yéen soo leen defee li ngeen a def ba pare soo leen ko yóbboo ñoom ñu dance ci glance bi xam nga so loolu tax ma bugga li fi nii pour yéen ngeen bàyyi xel ci loolu soo leen a yóbbu bagage yi because organisation bi da nga gis ne one of the things problems ñu face one time biñ contacté government bi pour am support duñ ci sawar waaye di moment ñu xam ne réalise nañ pour yónnee dara rek ñu door di laaj ok nguur gi ngeen ko yónnee kan ngeen ko yónnee. waaw li nga wax digal la li nga wax comme li ma doon wax rek comme yëfi boy si nii am na yenn sénégalais ñi nga xam ne ñu ngi use opportunity bi nii ñaari boy yuñ cee nii pour wax ne ñun de ñu ngi def luñ mun def nañ lii defuñ dara dafa bokk si
si politics ñi nga xam ne politician ñi nga xam ne amuñ any moral compass ñoom ñoo def loolu noonu waaye man nu ma ko gisee mooy whether ñoom jël nañ ndam gi or not man pour man honestly is insignificant lu gën a important man objective bi mooy nit ñi nga xam ne ñu ngi sonna ñi nga xam ne gis naa leen si lopitaan gi ngi tëdd si suuf amuñ lal yu ñëw tëdda ñu am fu ñëw tëdda the idea mooy bëgguma sax man ma feeñ wala ñiy def lii booy bi nekk fii ak ki nekk Gothenburg bëgguñ see feeñ sax bëgguñ see feeñ dañ bëgg ñu yóbbu bagage yi nit ñi nga xam ne ñu ngi sonna ñu mun ko njëriñoo loolu mooy ambition bi te loolu suñ ko amee rek succeed nañ naaw su ko président bi su ko neexee mu taxaw yuuxu ne man maa def lii loolu du ñu si wàññi dara ndax ñun xam nañ ko understand nga loolu mooy affaire waaye suñu waxee dañoo topp ne dañoo avoid pour nit ñi jël ndam si lu ñoo def moo tax duñ ko def ñoom duñ sonna nit ñi nga xam ne ñu ngi need health te amuñ ko ñooy sonna te ñooy the main objective so we have to keep our eyes on the ball and that's the most important part